So in the last class, I think we were discussing about the bipolar junction transistor, and in that also we were specifically discussing about the current components of a PNP transistor. That is, the emitter is P type, base is N type, and collector again is P type. That is, an N type region is sandwiched between two P type semiconductors in order to form a PNP transistor. So we had, since we are having two junctions, that is the emitter base junction, we are having two junctions, that is the emitter base junction and collector base junction, this one and this one. So since we are having two junctions, we are giving two biasing voltages. One is the emitter base voltage and the other is the collector base voltage. And in this diagram, which is the mode of operation, if you look at this figure, which is the mode of operation, which is the biasing scheme at the emitter base and which is the collector base biasing scheme, and based on that, which is the mode of operation of this biasing. Now, emitter base is forward bias and collector base is reverse bias. So this will be in which mode of operation? Mode of operation. There are four modes of operation. Out of that, which is the mode of operation in this particular figure? Yes, this is active mode of operation because the emitter base junction is forward biased since positive P type is connected to positive terminal, and the collector base junction is reverse biased because P type is connected to negative terminal. If VEB is forward biased and VCB is reverse biased, the mode of operation of the transistor will be active mode of operation. And at last, we discussed about, I think, the current components. So we know that in all these, not junctions, all these regions, that is emitter base and collector regions, we are having both uh, majority as well as minority carriers, right? The majority carriers present in the P-type semiconductor is holes. So definitely when we are giving the positive terminal over here, the holes will have a tendency to move in this direction. Okay. So the direction of currents due to that movement of holes will be same as that of the direction of holes. Holes എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹോൾസ് കാരണമുള്ള കറണ്ടും. So in this case, the holes will be moving in the positive right direction. And so we have drawn all those things. I think we have completed that figure also. I will just redraw that. Yeah, this was a figure. And we have so I hope you remember all the terminations, all the terminologies. We had IPE, IPE, which was the emitter current due to the flow of holes. ഇവിടുന്നുള്ള holes അങ്ങോട്ട് move ചെയ്യുന്നു. This is a P region, right? This is the emitter region, this is the P region. So there will be hole movement towards the right side. So these holes will be passing through the base region and finally reaching the collector. So this current will be denoted as IPE, and this will be the recombination base current because some of the holes moving through this region will recombine with the electrons over here, and thus that will give us the IRB. And this is the minority carrier, that is the electrons which are present over here. Electrons which are present over here will be moving in which direction? This positive terminal will repel and this negative will attract them, and so electrons will be, yeah, these electrons will be moving in, sorry, the positive terminal will be attracting the electrons, so electrons will be moving in this direction. So the current due to electrons will be in the opposite direction. അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഹോൾസ് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് കാരണമുള്ള കറണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ കാരണമുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് കറണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് പോസിറ്റീവ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഓവർ ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് INE due to electrons ആണ് INE, and that current will be in the opposite direction. Okay, I hope you have completed. നിങ്ങൾ ഫിഗറും റെപ്രസെന്റേഷൻസും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലേ? It's already completed, right? Okay. So today we have to discuss
some performance parameters of transistor. We need to discuss some performance parameters of transistor. You can give the heading as basic performance parameters. Basic performance parameters. Basic performance parameters of BJT. We need to discuss on that. For discussing that, you should be well aware of the terminologies. നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ കറണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് എല്ലാം you should be correctly knowing that. IP എന്താണ്, ICE എന്താണ്, INE എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് should be knowing that in order to understand the performance parameters. So the first and foremost first and foremost parameter is emitter injection efficiency. That's the first parameter that we are going to discuss. Emitter injection efficiency. ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് emitter injection efficiency. Okay, that's the first term or first parameter that we are going to discuss. ആ ടേം എന്താ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്? ആ ടേം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് what you mean by emitter injection efficiency. You know that emitter is the region of the transistor which will be emitting the majority carriers. നമുക്ക് PNP transistor ആണ് ഉള്ളത്. So we are having emitter as a p-type semiconductor. So p-type semiconductor ഉള്ളത് holes ആണ്. So these holes will be emitted towards a collector. That's the procedure. So since we are discussing about the emitter injection efficiency, you know that that is a parameter which is related to emitter region. So what will be that emitter injection efficiency? That will be the effectiveness of injecting charge carriers from emitter to base rather than from base to emitter. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഏതാ ബേസ് ടു എമിറ്ററിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിന് എമിറ്റർ റീജിയന് ടു എമിറ്റ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. വി ആർ commonly calling it as charge carrier കാരണം എപ്പോഴും ഹോൾസ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല. ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് an NPN transistor it will be electrons. So emitter injection efficiency is defined as the effectiveness in injecting charge carriers എവിടുന്ന് from emitter to base rather than from base to emitter. You can note down that effectiveness, it is actually the effectiveness. It's important, this definition, effectiveness in injecting charge carriers. We are not calling it as holes or electrons. Commonly we call it as charge carriers. Effectiveness in injecting charge carriers from where? From emitter to base rather than from base to emitter. Rather than from base to emitter. So this is what we call as emitter injection efficiency. So we have defined the term. Now we need to represent this term in terms of some equations or in terms of some parameter. I mean, in terms of some terminologies. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ mathematically represent ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Now the definition is clear to you. Effectiveness of injecting charge carriers from emitter to base rather than from base to emitter. That is actually what we call as emitter injection efficiency, and that is represented by or denoted by the letter gamma. I P E divided by I E written as IE എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്? എമിറ്റർ കറണ്ട് പറയുന്നത്. വി ആർ ഹാവിംഗ് ടു ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഓവർ ഹിയർ. അല്ലെ, രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹോൾസ് ആസ് എ മജോറിറ്റി carriers. If you are taking PNP transistor,
holes are the majority carriers over here. ആ ഹോൾസ് കാരണമുള്ള കറണ്ടിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് IPE വെച്ചിട്ട്. ശരിയല്ലേ? ഹോൾസ് കാരണം ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരണമുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IPE ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് IEക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് IPE പ്ലസ് INE, which is due to the electrons, which are the minority carriers. Electrons അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാരണം എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട്, കാരണം we are connecting positive terminal here. So അത് കാരണമുള്ള കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ്. So we are taking it as plus. So IE can be written as IPE plus എങ്ങനെ എഴുതാം? IE can be written as IPE plus രണ്ട് കമ്പോണൻസ് അല്ലേ ഉള്ളത്. IPE ഉണ്ട്, INE ഉണ്ട് അല്ലെ, രണ്ട് കമ്പോണൻസ്. So IE can be written as IPE plus INE. So ഇവിടെ എമിറ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് IPE by IE ആണ്. In the case of PNP transistor. So നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു, ഈ കറണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ IPE എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കറണ്ട് ആണ്? എമിറ്റർ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹോൾസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഫ്രം എമിറ്റർ ടു ബേസ് ടു ദ ടോട്ടൽ എമിറ്റർ കറണ്ട്. എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് the emitter current due to holes injected from emitter to base to the total emitter current. IPE എന്ന് പറയുന്നത് emitter current due to holes injected from emitter to base divided by total emitter current. That is actually what we call as emitter injection efficiency. Okay, so this you can further this, write this as IPE. As mentioned, IE can be written as sum of these two currents, right? IPE by INE എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക്, IEA. So how will you write that? IPE plus INE. Okay. So if you take IPE common from both numerator and denominator, you can write it as, അല്ലെങ്കിൽ you can divide both numerator and denominator by IPE. Then you will get 1 by 1 plus INE by IPE. എന്ത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Effectiveness of injecting charge carriers from emitter to base rather than from base to emitter. It is mathematically represented as the ratio of the emitter current due to holes injected from emitter to base to the total emitter current in case of PNP transistor. NPN ആണെങ്കിൽ ഇത് മാറും, because the majority carriers there will be electrons. This equation is applicable only to PNP transistors. Clear ആണോ ഈ പാരാമീറ്റർ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി. മെയിനായിട്ട് 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. വൺ ഈസ് ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി. ഈ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, 5 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ആർ ദ ബേസിക് പെർഫോമൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. സോ ബി ഷുവർ അബൌട്ട് ദിസ് ടേംസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Once you learn the current components മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ this will be very easy for you. Have you completed this? ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ,
Now my question to you from this expression is that what can we do in order to maximize the injection efficiency? Emitter injection efficiency increase ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇഫ് യു നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദിസ് എമിറ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് കരിയേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വൈസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഏത് ടേം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം in order to increase this term that is emitter injection efficiency gamma what should we do to the rest of the terms ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള ടേംസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം that's the question എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ you tell me in order to increase emitter injection efficiency gamma in order to increase that what should I do for to the term INE by IP ഈ ടേമിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം what should I do ഈ ടേം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ടേം എന്ത് സംഭവിക്കണം അതിന് കൂടണോ കുറയണോ in order to increase emitter injection efficiency that's the question ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല INE by IPE must decrease അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ റേഷ്യോ പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ റൈറ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടേം കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കൂടുകയുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോട്ട് ടു മാക്സിമൈസ് emitter injection efficiency gamma what should we do to this term that is we need to minimize the ratio INE by IPE ഈ INE by IPE minimize ചെയ്യണമെങ്കിൽ what should we do ഈ ടേം മിനിമൈസ് ആവണമെങ്കിൽ we can write that this equation shows that the emitter injection efficiency can be maximized by this equation shows that the emitter injection efficiency can be maximized by minimizing the ratio ഏത് റേഷ്യോ ആണ് INE by IPE INE by IPE okay so that's all about the first parameter now we need to discuss about the second parameter complete ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ first parameter emitter injection efficiency I hope you have completed that in order to define that you can write the statement effectiveness of injecting charge carriers from emitter to base rather than from base to emitter is expressed as a ratio of the emitter current due to holes divided by or ratio of emitter current due to holes to the total or total emitter current then നമ്മൾ ഇങ്ങനെ represent ചെയ്തു by dividing both numerator and denominator by IP and then you got the final expression like this so in order to increase this value you need to minimize this ratio INE by IP എന്ന് പറയുന്നത് minimize ചെയ്യണം in order to get a maximum gamma value or emitter injection efficiency value okay shall we move to the next okay so the next parameter next parameter is base transport factor base
transport factor. This is our next term, base transport factor. First one was emitter injection efficiency. The second one is related to base region. Base region ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. And it is base transport factor, and that is denoted as or denoted by alpha T. Okay, this is how we denote base transport factor. Base transport factor denoted by alpha T. What will be that? എന്തായിരിക്കും ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്? ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുക. എന്തായിരിക്കും ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ? ക്യാൻ എനിവൺ ടെൽ? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എമിറ്ററിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസിയാണ്. എമിറ്റർ ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇഞ്ചക്ടിങ് ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഹെവിലി, അല്ലെ? നല്ലതായിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാണ് എമിറ്ററിന്. From charge carriers should obviously move from the emitter to the base region rather than from base to emitter. So that was what we mentioned in injection efficiency. So what will be base transport factor? That is actually the effectiveness of base in transporting charge carriers injected from emitter. In emitter in injected avuna charge carriers ne should be transported to the collector, alle collector like transport cheyapadana through base. So base region should be highly effective in transporting the charge carriers injected from emitter to the collector through the base. അപ്പം ഈ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നാച്ചുറലി കുറയേണ്ടത്? വാട്ട് ഷുഡ് ഡിക്രീസ്? നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. 100 ഹോൾസ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു 96 നമുക്ക് കളക്ടറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബാക്കി 4 എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? If you are transporting 100 holes from here, since we are considering a p-type, ഇതൊക്കെ ജനറൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് an actual thing, but 100 ഹോൾസ് ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. It's been injected from emitter, and some of the holes will get recombined in the base, and the rest will be reaching the collector. So what can we do in order to increase this transport factor? ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് the charge carrier is reaching from emitter to collector, അത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? What should be the function of base? മാക്സിമം ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ബേസ് ഡൂയിങ്? ബേസ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? എനിവൺ? How can we increase the base transport factor? Base transport factor increase ചെയ്യണമെങ്കിൽ what should the base do? See, emitter region, say, since we are taking a p-type semiconductor, emitter region, say we are having 100 holes. 100 holes ഇങ്ങോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിലൊരു 4 ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 ഹോൾസ് ഇവിടെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു ബേസ്. സിൻസ് വി ഹാവ് സം ഇലക്ട്രോൺസ് ഓവർ ഹിയർ, എൻ റീജിയൻ ആണ്, ലൈറ്റ്ലി ഡ്രോപ്ഡ് ആണ്, കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. ഈ 100 ഹോൾസിൽ ഒരു 6 ഹോൾസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു 6 ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സം റീകമ്പൈനേഷൻ ഹാപ്പനിങ്. 6 holes have been recombined with the electrons over here, and the remaining 94 will reach the collector. So അടുത്ത ഒരു കേസിൽ I am having 100 holes, ഒരു 8 എണ്ണം ഇവിടെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു, and the remaining 92 will be reaching over here. So ബേസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഷുഡ് റീച്ച് ഫ്രം എമിറ്റർ ടു കളക്ടർ ത്രൂ ബേസ്. അപ്പം ആ ബേസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ബേസിന്റെ ഫീച്ചർ? വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ബേസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ? ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? എനിവൺ? ഈ 2 കേസില്ലേ, ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസിലും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കേസിലും, ഈ 2 കേസിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ? ഏത് കേസിലാണ് ബേസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്? യെസ്, ബേസ് റീകമ്പനേഷൻ ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡിക്രീസ്, അല്ലേ? ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ what is base transport factor? That is the effectiveness of the base in transporting charge carriers from emitter to the collector through the base. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
maximum charge carriers should reach the collector. For that to happen, the recombination in the base region should be less. That's a parameter. The recombination happening at the base should be less. In two cases, if you are taking this as the first case and this as the second case, which is effective, the first one or second one, is more effective? Every base more effectively function. First case or second case, base effectively function. No, this is the first case and this is the second case. In two cases, consider every base effectively function. Maximum charge carriers in a collector like the case. First case, if 100 holes on 94 base matra recombine if 92 holes baki recombination. So effective case is this one. Since most of the holes have reached the collector. Recombination at the base was less. RNA recombine. So our simple logic if we are having emitter, base and collector, base transport factor is the effectiveness of the base. You can write that statement. Is the effectiveness of base, effectiveness of base in transporting what? In transporting charge carriers. Charge carriers from emitter to base. Sorry, emitter to collector. Emitter to collector through the base. Through the base. Through the base. So a better transport factor, next sentence include them. A better transport factor means less loss of charge carriers in the base due to recombination. Transport factor, better transport factor on the we are having less recombination in the base. Okay. Better transport factor means less recombination at the base, less loss of charge carriers, due to recombination at the base. Due to recombination at base. Okay, now we need to represent this in the mathematical form. Alpha T is equal to. Just think about that. Represent effectiveness of base in transporting charge carriers injected from emitter to the collector through base. That can be mathematically represented as collector IPC. That is the collector. Collector current IPC divided by emitted holes on emitted. So the ratio 92 by 100. That is actually current at a collector, that is IPC, and holes injected from emitter, that is represented as IPE. IPE. IPC by IPE. So, we specific example here the base transport factor will be 0.94 and here it will be 0.92. Base transport factor this case, right? 0.94 Why is that so? Because the recombination happening in this example is low. Recommend change. So this base transport factor will be more. So I hope you got how we took this IPC. IPC is the number of holes on emitted. Charge carriers emitted from the emitter region is holes. So other reach that will become IPC. Right? That will become IPC over here.
So IPC divided by IPE will give you the base transport factor. IPC by IPE will give you base transport factor. ഇനി ഈ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ, ഈ ഒറ്റ ഒരു ലൈൻ, ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ അനലൈസിംഗ് ദിസ് പാർട്ട് അലോൺ, ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹൗ ക്യാൻ യു റെപ്രസെന്റ് ഐ പി? ക്യാൻ എനിവൺ ടെൽ ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെന്റ് ഐ പി ഇ? ഇതാണ് ആ പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. ഐ പി ഇ, ദിസ് ഈസ് ഐ ആർ ബി, ദിസ് ഈസ് ഐ പി സി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കറണ്ട് കമ്പൗണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ പി ഇ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ്, എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ കറണ്ട് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ, കറണ്ട് ലോസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഐ പി ഇ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്, how can you write IPE in terms of IPC and IRB? Yes, IRB plus IPC. IPE ആണ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് IRB ആയിട്ടും IPC ആയിട്ടും അല്ലേ? IPE is the source current that is being split into IRB and IPC. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 100 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഈ 94 പ്ലസ് 6 എന്ന് എഴുതി കൂടെ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ 100 എങ്ങനെ എഴുതാം? 92 പ്ലസ് 8 എന്ന് എഴുതല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ IPE can be written as IPC plus IRB. Clear? So it can be written as IPC plus IRB. So that you can replace over here. IPC divided by IPE ക്ക് you can take this expression. IPE ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So we can replace that as IPC plus IRB. It can be further shortened as, എങ്ങനെ shorten ചെയ്യാം? IPC is common in both numerator and denominator. So you can take or you can, നമ്മൾ നേരത്തെ പെർഫോം ചെയ്ത അതേ ഓപ്പറേഷൻ, you can divide numerator and denominator by IPC, so that you will get 1 by 1 plus IRB divided by IPC and the base transport factor. Is that clear? Clear or no? Okay. You can write that. Okay, now the question is, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, in order to, we need to have a better base transport factor, അല്ലേ? We need to have a better base transport factor. So in order to have a better base transport factor alpha t, ഒരു കൂടിയ alpha t നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ what should we do? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. If we need to have an increased alpha t or base transport factor, we need to reduce the recombination current. That is, IRB should be less. That means you can write it as a statement like transport factor, that is base transport factor, can be increased or maximized, can be maximized by എങ്ങനെ? Minimizing what? IRB. Can be maximized by minimizing IRB. ഇനി IRB എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് കുറയ്ക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബേസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജിയനിൽ കുറച്ച്, ഐ മീൻ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടിയ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ റീകമ്പിനേഷൻ നടക്കും, അല്ലെ? ഈ ഹോൾസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ടാണ് റീകമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? Less number of holes will only recombine with that. So less number of electrons in the n region means n region should be, or base region should be lightly doped, അല്ലെ? ലെസ് ഡോപ്പിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കുറച്ച് റീകമ്പിനേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. Base transport factor increase ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to minimize IRB, and for that we need to reduce doping in the base region. We need to reduce doping in base region. Clear? Is that clear?
be sure about these two parameters. Now you can mark your attendance. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഓരോ ദിവസം നോക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ദാറ്റ് whenever you get time. Okay, thank you.